Who is that personality who's worthy to dedicate every atom of myself to? Кто же эта личность, которая достойна, чтобы отдать этой личности каждый атом моей жизни? Who's worth self-oblivion? Кто достоин самозабвения? Not self-extinction, but self-oblivion. Не самоуничтожения, но потери себя в нем. That is Krishna conception at the heart of the matter. Это Кришна-концепция в сути своей. Different pastimes in different way, Krishna indicates who are these devotees who have that type of self-sacrificing, self-dedicating capacity. И в различных играх Кришна указывает на различных преданных, которые обладают такого рода готовностью к самопожертвованию. We're told in Dwaraka, when Krishna is suffering from headache, and he tells Narada, I have a severe headache, and only the feet dust from my devotee will cure it, satisfy me. Нам говорят, что однажды у Кришны в Двараке была головная боль, и он сказал Нараде, что только пыль со стоп моих преданных избавит меня от головной боли. So Narada goes to the queens of Dwaraka. И Нарада отправился к королевам Двараки. Rukmini and the others asking, Krishna is suffering from a headache, he needs the feet of dust of a devotee to cure himself. К Рукмини и другим, и он сказал, Кришна страдает от головной боли, ему нужна пыль со стоп его преданных, чтобы излечиться. And those queens, they're hesitating. Но королевы не спешили. And they're also extremely intelligent. They think, Narada, you're a devotee, give your feet to us, why are you asking me? Кроме того, они крайне разумны, поэтому не сказали, Нарада, ты же сам преданный Кришне, почему бы тебе не дать пыль со своих стоп? He's horrified at the thought. Он пришел в ужас от одной мысли. We're told we should offer the highest aspect of ourselves to divinity. Нам говорят, что нам следует предложить самый высокий аспект нашего бытия That's why we bow. Господа. Именно поэтому мы кланяемся. Sometimes people say, what's all the bowing about? Иногда люди спрашивают, к чему все эти поклоны? Because we're raised in a culture that we don't bow to anyone. Потому что мы выросли в культуре, где говорят, мы ни перед кем не склоним головы. Really, not even God. Даже перед Богом? Or the representative of God. Или перед посланником Бога? The Vedic system is take the highest representation of oneself, the head, and bow that to the least aspect of the higher plane. Но в ведической системе поклон означает, что мы берем то, что представляет высшую часть нашего бытия, нашу голову, и склоняем перед низшей частью предмета, объекта поклонения. Pranipatena. Same thing in the Gita. So, but here they're being told, no, take the least aspect of yourself, the dust from your feet, and put that on the head of Krishna. В Бхагавад-гите о том же самом говорится словом пранипатена. Но здесь, в этой истории о головной боли, ситуация прямо противоположна. Здесь говорят, возьми низшую часть себя, пыль со своих стоп, и помести на высшую часть Кришны, Кришне на голову. Нет, ни в коем случае я не стану. So he returns, Krishna says, Narada, give the feet to us, hurry. Итак, Нарада вернулся, Кришна спрашивает, Нарада, скорее, давай пыль. No one is prepared to give. Никто не готов давать. They're thinking of themselves. Они думают о себе. What would be a potentially inauspicious outcome? There's some calculation involved. Они думают, каким дурным последствиям это может привести. Они задумываются о собственном. Not the self-oblivion of Atmanivedanam, just offering oneself. So hell with the consequences. У них нет полного самозабвения, атманиведана, когда человек готов на все и к черту любые последствия. So Krishna is saying, go to Braja. И тогда Кришна сказал Нараде, отправляйся в Брадж. Didn't you get a copy of my Gita? Разве ты не прочел экземпляр моей Бхагавад-гиты? Where I said, Sarvadharmam parichaja mamekam sharanam braja. Oh, okay.
which can be inverted to become Braja Sharanam, means we're saying that Krishna is telling here, you'll find the highest quality of Sharanam, or surrender or self-giving, you'll find in Braja. Radharani, Braja Gopis. В словах Бхагавад-гиты Кришна говорит, Шаранам Браджа. Эти слова можно интерпретировать, повернуть также как Браджа Шаранам. Иными словами, высочайшего рода Шаранам, самопредание ты найдешь во Брадже, во Вриндаване. Vishwanath Chakrabarti points out that Jnanis, they're relatively, in a superior position to karmis, but with whatever it is they know, they don't engage in kirtan. They don't glorify Krishna. So what is the point of this knowledge? Вишванат Чакраварти указывает, что хотя гьяни в целом считаются находящимися в более высоком положении, нежели карми, но несмотря на все свои глубокие знания, они не прославляют Кришну, не занимаются киртаном, прославлением его. Поэтому в чем смысл всех их знаний? The gopis are not yogis, jnanis, karmis, any such thing. Гопи, братья гопи, не являются ни гьяни, ни йоги, ни карми, ничем не подобным. But their joy is in Bande Nanda Brajastrinam Pararenum Abhikshnasa Yasam Harikatod Gitam Punati Bhuvanatrayam. They cannot not glorify Krishna. Но их природа такова, что они черпают радость в прославлении Кришны, они не в состоянии удержаться от прославления. They're always loudly chanting, singing the glories of Krishna. Они всегда громко поют, воспевают славу Кришны. Now Krishna is telling Narada, go to Braja, Sharanam Braja, go there, ask the Braja Gopis. Итак, Кришна сказал Нараде, иди во Брадж, отправляйся во Вриндаван, попроси там Браджа Гопи. And they see Narada, oh, how is Krishna? Браджа Гопи, увидев Нараду, спросили, как дела у Кришны? Does he remember us? Помнит ли он о нас? Does he remember our pastimes on the banks of the Jamuna and the forest of Vrindavan? Помнит ли он наши игры на берегах Ямуны и в лесах Вриндавана? Or is he so overwhelmed in his new environment, surrounded by so many sophisticated queens, he has no thoughts about us simple, half-civilized jungle girls, Или же он настолько cowgirls? поглощен своим новым обществом, обществом городских, обществом благородных королев, что и не вспоминает о нас, о простых, полуцивилизованных девушках из джунглей. No, he's thinking, he never forgets you. Нет, отвечал Нарада, он думает о вас, он все время помнит о вас. In fact, right now he is thinking of you. На самом деле, прямо сейчас он помнит о And вас. he's suffering so much from headache and told he needs the fitas from his devotee to cure. И сильно страдает от головной боли, и его спасти от этого может только пыль со стоп преданных. So Braja Gopis immediately, take my fitas, take mine. Браджагопи немедленно отвечали ему, так возьми же, возьми мою пыль со стоп, возьми мою. I don't know if I'm a devotee, but try. Не знаю, преданная я или нет, но попробуй. No, you're not worried. What if you're not a devotee, then the consequence will be eternal hell. Нарада отвечал, неужели вас не волнует собственная судьба? Ведь если вы не преданные, то последствием этого шага будет вечный ад. Oh, well, but if Krishna may get some relief, that's our only concern. Быть может, но если Кришне полегчает хотя бы на мгновение, это главное. Self-oblivion, Самозабвенная. right? No calculation of their own betterment. Никакого расчета. Wholly given over to Krishna. Они полностью отдали себя Кришне. Asli Shiva Paratam Panastumam Adarshanam Mamahatam Karotu Va. Everyone wants the darshan of Krishna. Все хотят обрести даршан Кришны. But Srimati Radharani, and as echoed by Mahaprabhu and Shikshastakam, saying, if you don't reveal yourself to me, I'm also okay with that. If that's your happiness, that's my happiness. There must be a good reason for it. Но сама Шримати Радхарани, как это провозглашает эхом сам Шри Чайтанья Махапрабху в стихе своей Шикшаштаки, она говорит,
Но если ты не являешь себя передо мной, если ты не хочешь являться передо мной, если в этом твое счастье, то я также довольна этим. Vishwanath Chakrabarti Thakur says in his 10th canto commentary in the Bhagavatam that when devotees take the holy name of Krishna, why doesn't Krishna reveal himself to them? Вишванат Чакраварти Такур в своих комментариях к 10-й песне Бхагавата упоминает следующий момент. Когда преданный повторяет имя Кришны, почему Кришна немедленно не являет себя такого преданного? And he says quite simply, he knows they're capable of more. И он объясняет очень просто. Кришна знает, что эти преданные способны и на больше. And he's interested in heart. Его интересует сердце. As he told, Bhava Grahi Janardhan, he is a bhav consumer, he consumes heart. Как нам говорят, что Кришна Бхава Грахи Джанардана, он питается чувствами сердца, питается сердца. And he knows that sometimes the dramatic tension of Leela or some adverse circumstances in the life of a devotee sends them to a deeper region of heart. И он знает, что иногда драматическое напряжение Лилы или неблагоприятные обстоятельства в жизни преданного способны побудить их проникнуть в более глубокие области сердца. And that yields a superior substance И тогда сердце рождает более высокую субстанцию, that Krishna finds irresistible. которая неотразимо притягательна для Кришны. So begins with that central conception of the infinite, the all-charming, irresistible personality of Godhead, reality of the beautiful. И все начинается с представления о высшей, неотразимо притягательной личности Бога, Шри Кришне, прекрасной реальности. All attractive Krishna. Все привлекающие Кришну. But Sri Krishna Karshini Chasa, that all-attractive Krishna, he himself is irresistibly drawn in attraction to even the smallest quantity of love, devotion, affection in the heart of a devotee. Но тот самый, все привлекающий Кришна, испытывает неудержимое влечение к даже самой крошечной крупице настоящей любви и нежности, живущей в сердце преданного. That is the only known method to capture Krishna. И это единственный известный метод, как поймать Кришну. Mahi bhaktir hi bhutanam amritatyaya kalpate dishtya madasin matsneho bhavatinam madapana. Krishna tells Radharani and Braja Gopis at Kurukshetra, everyone in the world is mad after a connection with me. Кришна говорит, обращаясь на Курукшетре к Шримати Радхарани и Браджа Гопи, все в мире сходят с ума по возможности обрести связь со мной. Right? Karmis in fear of impending karmic reactions. Карми ищут меня в страхе от грядущих последствий их поступков. Gyanis because they figured it all out, how everything works, what to do, what not to do. Гьяни ищут меня, потому что они разобрались во всем, они все поняли, что делать, что не делать. Yogis through meditation trying to have a glimpse of the Lord in the heart. Йоги в своей медитации мечтают увидеть хоть мельком образ Господа. And so everyone, they want a connection with me, and if they get that, they consider it to be the ultimate good fortune. Итак, все стремятся так или иначе узнать меня, обрести связь со мной. И если им это удается, они считают, что им крайне повезло. But what about me? Но как же я? Then Krishna reveals something candid and personal. И тогда Кришна признается кое в чем. He says, I consider it my good fortune that I'm the object of the love and affection that's in your sweet, pure hearts. Обращаясь к Браджа Гопи, он говорит, я считаю, что мне повезло, что я являюсь объектом любви и нежности, что живет в ваших сердцах. So Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj like to say, Krishna consciousness is a heart-to-heart transaction. Шрила Гурудев, Шрила Говинда Махарадж любил говорить, что сознание Кришны – это отношение от сердца к сердцу. Hare Krishna. Any other question? Есть ли еще вопросы? And also, what time is it? What time does the arati start? 7 часов арати.
Yes. Yes. Yes, I would like to know how do you divide or differentiate the seva? What is seva and what is not seva? Because sometimes we say that if you keep Krishna in mind all the time, that everything you do is seva. Is it so, or is there some criteria? I don't know. Okay. You can. Вопрос по-русски таков. А как вы различаете, как вы разделяете, что есть сева, а что не является севой? Потому что говорят иногда, что если что бы ты ни делал, если ты в уме своем держишь Кришну, то все, что ты делаешь, будет севой. Так ли это? Seva proper must descend. Настоящая сева должна снизойти свыше. Otherwise, if we're imposing our wishes, desires upon the higher, that's rather called karma kanda. В противном случае, говорят нам, если мы навязываем свои хотения, свои желания высшему миру, то это не сева, а карма-канда. So when we hear Krishna Anushilanam Bhakti Ruttama, what's favorable to Krishna, sometimes we think in the beginning that it means doing what I like to do for Krishna. И когда мы слышим эти слова «Кришна анушила нам», то, что нравится Кришне, то, что радует его, иногда мы интерпретируем эти слова так. Это значит делать для Кришны то, что мне нравится. This one child devotee of the Gaudiya Math leader, his idea was he's swimming in a swimming pool full of rasgolas. And he would swim there and eat one and dive and eat another. And, that was his idea. Одного из лидеров Гаудия Матха был сын. Так вот, представлением этого сына, этого мальчика о совершенстве в духовном мире было таково, что это бассейн полный расагул, и ты можешь плавать, купаться в этом бассейне, съел расагул, потом еще раз нырнул, вынырнул, съел еще одну расагулу. You explain what rasgola is? The sweet ball, right? Расагул такая сладкий шарик. So he's projecting like, well, that would sound, like the spiritual world to me. Итак, Swimming in an ocean of nectar. с точки зрения этого мальчика, да, плавать в океане нектара означало примерно это, да, бассейн с сладким сиропом, в котором плавают расагулы. So that we can understand as a childlike projection. Ну, это детская проекция, детские представления о духовном мире. One of Prabhupada's first disciples, a very sweet lady, she heard, you should give, the best thing you have, you should offer to Krishna. Одна из преданных учениц Шрилы Прабхупады однажды услышала, что Кришне следует отдавать все самое лучшее предлагать Кришне. So she gave Prabhupada her favorite rock. И она подарила Шриле Прабхупаде свой любимый камень. Because she thought, this is the best thing I have. Потому что она думала, это лучшее, самое ценное, что у меня есть. So that's appreciated on one level. В каком-то смысле, на одном уровне, But- это можно оценить. Then we come into association of devotees, we're hearing the scriptures, there's Sadhu Shastra Guru Vaishnav. By hearing the scriptures, we'll get a better idea of what is pleasing to Krishna Но, and what is offerable, and what is seva. но соприкасаясь с преданными, соприкасаясь с садху, шастрами, гуру, вайшнавам, мы постепенно получим более глубокое представление о том, что есть служение, что не есть служение, что есть сева, что не есть сева, что радует Кришну, а что нет. And then if we come in connection with a substantial Vaishnava, even more precise seva substance we'll get. А если мы примем руководство, обретем связь с глубоким, существенным вайшнавом, то под его руководством мы получим еще более глубокое, точное представление о том, что есть сева, а что нет. So it should be what comes down to us from up to down. Сева должна быть чем-то нисходящим, что не сходит свыше вниз. And we hear there's a hierarchy of servitors. Нам говорят, что существует иерархия слуг. What does Das Goswami say? Dashaya. Mama rasastu satyam sakayame mama namostu nityam. Saying, I'm not eager for
intimate service, but the least aspect of seva, I'm putting my attention on that. Как сам Рагунатха Госвами пишет, что меня не интересует более высокая, более близкая сева. Я хочу сосредоточиться на самом незначительном, далеком аспекте служения. Guru Maharaj mentioned, he learned from Professor Sanyal, if I go to read the Bhagavatam under the order of Guru and Vaishnav, it may be devotion. If I go to read that on my own, it may be karma, it may be vikarma. Шрила Гуру Махарадж говорил, что он научился у профессора Саньяла следующему, что если я буду читать Бхагаватам, следуя указанию Вайшнава, то это может быть преданностью. А если я буду читать тот же самый Бхагаватам по собственному почину, то это может быть карма, а может быть викарма. So it should be under the order of Guru and Vaishnav and their delegated representatives. Поэтому необходимо, чтобы все исходило через указание гуру, вайшнава или их назначенного представителя. In other words, we don't certify that ourselves, it comes down to us. Иными словами, не мы решаем, что является служением, но что-то нисходит к нам. Any other question? Есть ли еще вопрос? Yes. Почему мы разделяем себя и Кришну? Почему мы рассматриваем себя просто как слуги? Почему мы не рассматриваем себя как единый Господь, который просто проявляет себя в нас? Why do we separate ourselves and Krishna? Why do we consider ourselves to be His servants and not the single Supreme Lord which manifests through us? Then you see so many Supreme Lords in this room. Тогда в этой комнате собралось множество верховных Господов. Right? Billions and trillions of Supreme Lords. Миллиарды, триллионы верховных Господов. Right? No, you see, I can see so many Supreme Lords. Я вижу передо мной множество верховных Господов. Who are you speaking to? А к кому вы обращаетесь? Don't think about it too much. Не знаю, You understand? We look to revealed truth to answer these questions. поймите, мы за ответами на эти вопросы мы обращаемся к богооткровенной истине. If you want to give some credence to what you say, then you'll hear in Vedic scriptures they say, there's the sun and the sun ray. Если вы хотите найти подтверждение вашим мыслям в ведической литературе, то там можно найти следующий пример. Есть солнце и луч солнца. They're very similar. Они очень похожи, The difference is in magnitude. но разница в величине. In this example, the sun ray would be finite, the sun would be relatively infinite. И в этом примере луч солнца будет ограничен, а само солнце, сравнительно говоря, безгранично. And if we say supreme, then how is it the supreme became overwhelmed in forgetfulness of his supremacy? И если мы говорим верховный, то как верховный Всевышний мог быть погребен под забвением о собственном высочайшем положении? So, and from our perspective, the perspective of Vaishnava, they say, Kaivalyam narakayate. To eliminate the possibility of service is a hellish proposition. Кроме того, с точки зрения нашей линии, с точки зрения вайшнавов, добиться полного слияния с Господом, тем самым устранив всякую возможность любовных отношений с Ним и служения Ему, это скорее ад, нежели цель. There's no possibility of self-giving, no possibility of service. Ведь это будет означать отсутствие возможности служить, отдавать себя. So we've been seduced by the satanic mania that it's better to reign in hell than to serve in heaven. Мы пали жертвой сатанинской одержимости, которая предложила нам возможность править в аду, нежели царствовать в аду, нежели служить на небесах. So it's a question of understanding at the basis. What's the relationship between the finite and the infinite? Поэтому, по сути, необходимо разобраться с вопросом, а какова природа отношений между безграничным и ограниченным?
It'll be based upon relative magnitude. И эти отношения должны быть основаны на относительной величине, It's like the part and the whole. как часть и целое. Many things are like that. Многие вещи подобны этому. A part of a machine is in its natural position when the whole thing is functioning. Есть часть машины, когда она находится на своем месте, то она функционирует как единое целое. In Bhagavad Gita, Krishna says, Mameva angsa jiva loke jiva bhuta sanatana, that the individual souls are my eternal parts and parcels. В Бхагавад-гите Кришна говорит, все живые существа – это мои вечные неотделимые частицы. So it means there is a qualitative oneness, Это означает, что есть качественное but единство, quantity is different. но количественная разница. I remember I was at UCLA in Los Angeles, and the world's leading authority on Hinduism came there, A.L. Basham. Помню, однажды я был на одной конференции в Лос-Анджелесе, и один из лучших мировых специалистов по индуизму, Н.Л. Бэшем, подошел ко мне. And he came onto this subject about oneness, И он затронул тему единства. just like we heard John Lennon and I Am the Walrus. I am he, as you are me, and we are all together. Как знаете, у Джона Леннона в песне «I'm Walrus» я это в переводе, да, я это он, и он это я, и все мы вместе. So A.L. Basham dismissed this in a sentence. He said, with his British accent, he said, I don't know if I want to be you. И Н.Л. Бэшем, тот специалист по индуизму, отбросил подобную идею буквально одной фразой, со своим неповторимым британским акцентом. Он сказал, честно говоря, я не знаю, хочу ли я быть вами. He said, I rather like being me. Меня вполне устраивает быть собой. So, in the American Declaration of Independence says something along the line, all men are created equal. Как в американской декларации независимости есть фраза, что-то вроде «все мужчины созданы равными». But those words constructed so long ago, they left out women, minorities, and so many other people. Но эти слова были написаны так давно, что они писали о мужчинах, исключив из этого списка и женщин, и меньшинства, и многих других. And all sorts of individuality. И исключили все возможные индивидуальности. So I like to rephrase it as all beings are eternally unique. Поэтому мне нравится перефразировать эту идею следующим образом. Все существа вечно неповторимы. When I spoke before about self-oblivion, I made a conscious acknowledgement, not self-extinction. Когда я говорил о самозабвении, то я сделал очень важную оговорку. Речь не идет о самоуничтожении. So part of the beauty of Krishna consciousness is that everyone is eternally unique. И часть красоты сознания Кришны в том, что каждый вечно неповторим. If Krishna is a unique individual and we're his parts and parcels, it extends to us. Если Кришна уникальный индивидуум, неповторим, то, естественно, мы, будучи его частицами, обладаем схожими качествами. We may hear about in the liberated position how to analyze there's this group, this type of emotion, that type of emotion, but we shouldn't forget that all of them are eternally unique. И иногда, с точки зрения освобожденных душ, с точки зрения беспристрастного анализа, мы можем услышать какие-то анализы вроде вот есть эта группа, есть вот эта группа, занимающая такое положение, но слыша об этом, не следует забывать, что все они вечно неповторимы. In the book of devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu of Rupa Goswami, after he finishes with Vidhi Bhakti, Vaidhi Bhakti, he says, now I'm going to talk about Raga Bhakti, spontaneous devotion. He said, here, there's no formula. I'll just give you examples of Raga Bhaktas, and you'll get the idea, you'll get the impression. И Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синдху
арта бхакти, преданности по чувствам сердца, он говорит, здесь не существует каких-либо правил, поэтому я буду просто приводить вам примеры, по которым вы сможете получить представление, что есть рата бхакти. And that is a wonderful and extraordinary thing. И это нечто чудесное и необычайное. Saying, although there are similarities in the past, each person is unique, eternally unique. Хотя есть сходство в их путях, но каждая личность вечно неповторима, уникальна. Jive Swarupai Krishnara Nityadas. They're eternal servants of Krishna, but eternally unique servants of Krishna. И все они вечные слуги Кришны, но они вечно неповторимые слуги Кришны. So as the French say, vive la différence. We're celebrating that difference. Как говорят французы, да, vive la différence. Мы празднуем различие, радуемся различию. That's not a cause of disappointment or frustration for us, but of excited anticipation. Это не повод для разочарования или отчаяния, скорее это повод для радостного ожидания. So remember, spiritual discovery, to discover in English means discover, to remove the coverings. Мы говорим о духовном открытии или раскрытии, да, как даже само слово говорит о снятии покровов, о снятии оболочек. Can remove the coverings, false coverings of acquired prejudice, acquired tendency, then the original spiritual form begins to manifest. Когда мы устраняем покровы, оболочки приобретенных, накопленных склонностей, предрассудков, тогда постепенно наше подлинное глубинное я начинает проявляться. Beginning with simple acts of devotion. И все начинается с простых поступков в духе преданности. Hare Krishna. Is it time? Yes. Yes. Mahaprabhu said achintya. Yes. Yes, Manasa Krishna Prabhu is pointing out, Mahaprabhu says, Achintya Beda Bed, inconceivably, simultaneously one and different. И Манаса Кришна Прабху добавляет, что Махапрабху говорит об ачинтях хедатхеде, то есть о непостижимом одновременном единстве и различии. Where I live in Thailand, they say, same, but different. Там, где я живу, в Таиланде, у них есть такая присказка, очень популярная. Так, да не так, то, да не то. Look, what to speak of Jivas and Krishna? Dwarka Krishna is enamored by the beauty of Vrindavan Krishna. Что говорить об отношениях Джив и Кришны, если даже Дварака Кришна очарован вриндаванским Кришной? How is that possible? Как это возможно? That is inconceivable, achintya. Это непостижимо, ачинтия. Right? That even an expansion, an avatar, prakash, vigraha, etc. of Krishna can be enamored by the beauty of Anadi, Adi, or Govinda. Если даже проявление или экспансия самого Кришны, его пракаша, аватара или что-то еще, если они могут быть очарованы красотой того самого первоначального, изначального Кришны, Говинды. Let me say, why so many forms and not just one? Почему так много обликов, а не лишь один? To accommodate the hearts of many. Чтобы ответить на потребности сердец многих. Right? We may say, Madhura Rasa, that is the sweetest. Мы можем сказать, что Мадхурья раса самая сладкая. But, Guru Maharaj will say sometimes, that is antagonistic to Vatsalya Rasa. Но They to one another. Гуру Махарадж иногда говорил, что на самом деле эти две расы, Мадхурья раса и Ватсалья раса, могут находиться в антагонизме друг с другом. Jar Jay Rase Hoise Sarvotam. Whatever divine loving relationship one is tasting with Krishna, they will think, what could be better than this? Какими бы божественными, сладчайшими отношениями с Кришной кто-то не наслаждался, он думает, что может быть лучше этого. Here in this world, someone is a daughter, a sister,
a friend, a wife, a mother. Даже в этом мире кто-то может быть одновременно и дочерью, и сестрой, и подругой, и женой, и матерью, дочерью. All are loving relationships. Все это различные полные любви. But each one has a different type of taste or quality to it. Но каждый обладает своим вкусом, своим качеством. And one person can be simultaneously reciprocating all those relationships. И один человек может одновременно отвечать взаимностью, участвуя во всех этих отношениях. So, what to speak of the supreme, absolute personality of Godhead Что уж тогда говорить о верховной, абсолютной личности Бога and His capacity, infinite capacity for loving exchange. и его безграничной способности любовных взаимоотношений. As we told him, prati anga lage kande prati anga more, who can reciprocate every atom of every soul's hankering, heart's hankering, simultaneously. Как мы уже упоминали раньше, он тот, кто способен совершенным образом ответить на каждый атом, каждую частичку потребностей каждого сердца, каждого живого существа одновременно. And the absolute can be not anything less than that. И абсолют не может быть чем-либо меньшим, нежели это. So we can also say that by observing ourselves and others, that's a hint of the spiritual prospect. И мы можем сказать, что наблюдая за собой и за другими, в этом содержится намек, отдаленное представление о духовном мире. Well, we're told this world's a perverted reflection of the spiritual reality. Ведь нам говорят, что этот мир является искаженным отражением духовной реальности. So whatever is here, we can trace the origin of that to that divine plane. Что бы мы ни обнаружили в этом мире, мы можем проследить происхождение этого в духовном мире. But as you thrive here through exploitation, you thrive there through dedication. Но как в этом мире мы процветаем благодаря эксплуатации, то в том мире мы процветаем благодаря преданности. So it's absent aggression and exploitation. Итак, там нет агрессии и эксплуатации. Hare Krishna. So could you say ego? Ego? Well, we say ahankar, false ego. Можно ли сказать, что там отсутствует эго? Мы говорим ахамкара, там отсутствует ложное эго. Right? There's some ego identification, but in the inverse, instead of everything is meant for my consumption, I'm offering myself to be consumed. Но там присутствует определенное эго, в смысле представление о себе. Но это представление о себе не я потребитель, я эксплуататор, а я предназначен для служения. What Guru Maharaj once called self-dissipation. Как Гуру Махарадж иногда говорил, саморастворение. Right? We take sandalwood pulp and put it on a grinding stone with some rose water to make sandalwood pulp for the deity. Мы берем брусок сандалового дерева и вместе с розовой водой растираем его на терке, чтобы приготовить сандаловую пасту для божества. Gradually, the sandalwood is dissipating, Постепенно брусок сандалового дерева исчезает. but actually it's being converted into its essence. Но на самом деле его преображают в самую его суть, эссенцию. So, with the dissolution of ego and the awakening of the servitor identity, this sort of transformation gradually takes place. Итак, одновременно с растворением ложного эго и пробуждением нашей внутренней склонности служить происходит подобное преображение. At the conclusion of Kalyana Kalpataru, that's where Bhaktivinoda Thakur says, signed, Kedarnath Bhaktivinoda, the sweeper and the Namhata of Nityananda Prabhu. В завершении своего произведения Кальяна Калпатару Бхактивинод Такур подписывается. Это написал Кедарнат Бхактивинод, скромный уборщик, подметальщик на рынке Нитянанды Прабху. And Saraswati Thakur said, then consider me one of the
straws in the broom of Bhaktivinoda. А Сарасвати Такур говорит, тогда считайте меня одним из прутьев в метле Бхактивинода Такура. And Guru Maharaj said, if we take it that what Saraswati Thakur is saying is sincere and earnest, he said, then you can understand what is the unit of construction of the Swarup. И Шрила Гуру Махарадж объясняет, если мы понимаем, что слова Сарасвати Такура искренние, глубокие, то поняв это, мы сможем понять, из каких единиц складывается сварупа «я» в духовном мире. Right? This type of self-offering and service to the upper world. Какого рода предложение себя, отдача себя в служении высшему миру? So I told simple acts of devotion. Как я сказал, простые поступки в духе преданности. The lifetime's accumulation of simple acts of devotion under the guidance of Guru and Vaishnava in the Rupanuga line. Накопление, совершение простых поступков в духе преданности на протяжении многих-многих жизней под руководством Jnana karmadyanavratam, the acquired layers of they start thinning, dissipating. И тогда все накопленные предрассудки, накопленные взгляды, карма, гьяна и прочие начинают таять, начинают ослабевать. And the experts, Guru Maharaj said, start perceiving the Swarup, the spiritual form and identity. И эксперты, как говорит Гуру Махарадж, тогда в состоянии заметить, разобрать сварупу, духовный облик этого существа. Hare Krishna.